Hi all, I hope you're all fine and safe at home. So today I'm going to discuss Preamble to the Constitution of India, a chapter from the first module of Zeitgeist. So before moving into the preamble itself, you should have an idea about what is a constitution. So what is a constitution? Simply we can say a constitution is the basic laws or rules of a country or an organization, or we can say a document that embodies the norms by which the state is to be constituted and the country is to be governed. So one more thing, the word constitution is emerged from a Latin word called constituere. Okay, so what is a constitution? A constitution is the basic laws or rules of a country or organization, or we can say a document that embodies the norms by which the state is to be constituted and the country is to be governed. കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭരണഘടന എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണ സംവിധാനങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു അടിസ്ഥാന നിയമ സംഹിതേനെയാണ് നമ്മൾ ഭരണഘടന എന്ന് പറയാം. രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണ സംവിധാനങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന നിയമ സംഹിത. Okay, so there are two type of constitution are there, written and unwritten. There is written constitution and there is also unwritten constitution. So the examples of written constitutions are Indian Constitution and American Constitution. You know, Indian Constitution and American Constitutions are written. And the examples of unwritten constitutions are the Constitution of Britain and the Constitution of Israel. Okay, you have to note these things for a general purpose. You have to know these things. Okay, so one more thing, the most important thing is that Indian Constitution is the lengthiest written constitution. You have to remember it. Indian Constitution, I told you, it is a written constitution. Among that written constitution, Indian Constitution is the lengthiest written constitution. Whereas in the case of American Constitution, it is actually the oldest written constitution and also it is the shortest written constitution. ഇതൊക്കെ ഞാനൊരു നിങ്ങളുടെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ജനറൽ അവയർനെസ്സിന് വേണ്ടി പറയണം. ഓക്കെ, അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് the oldest written constitution and the shortest written constitution, whereas Indian Constitution is the lengthiest written constitution. Is that clear? Then what are the features or the peculiarities of Indian Constitution? So the first thing is that it is the blend of rigidity and flexibility. So you might have doubt about what is rigid and what is flexibility, etc. So rigid constitution means that there is a special procedure to amend the constitution. That is rigidity. Okay, ഓൾറെഡി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ, അമെൻമെൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദർ ഇസ് എ പ്രൊസീജിയർ in rigid constitution, whereas in the flexible constitution it is very easy to amend a particular part or particular laws. It is very easy. So actually Indian Constitution is a blend of these two, that is rigidity is there, also flexibility is there. Particular procedures ഉണ്ട്, at the same time ചില കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഫ്ലെക്സിബിളും ആണ്. So it is not that much rigid, but actually the blend of rigidity and flexibility. Then Indian Constitution is actually a federal system with unitary features. Indian Constitution is federal system with unitary features. So what is a federal system and what is the unitary features, etc.? So federal system means, you know, in a federal constitution there is a division of power. That is a division of power between state and the central government. You might know that നമുക്ക് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ട്, സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ട്. ദർ ഇസ് എ ഡിവിഷൻ ഓഫ് പവർ ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്. ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ ഫെഡറൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ബോത്ത് ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇൻ ദെയർ ഓൺ സ്ഫിയേഴ്സ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഡിവിഷൻ ഓഫ് പവേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് സെൻട്രൽ. But Indian Constitution is actually a federal system with unitary features.
unitary features is also there. Unitary government means the powers of the government are centralized in a central government, and the states are subordinate to this center. അതിനെയാണ് നമ്മൾ യൂണിറ്ററി ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയാം. യൂണിറ്ററി ഗവൺമെൻറ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, പവർ കംപ്ലീറ്റും സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും. ഒരു സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാവും, അതേസമയം സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു സബോർഡിനേറ്റ് ആയിരിക്കും. പവർ ഡിവിഷൻ ഇല്ല in central means unitary government. But Indian constitution is, the federal, it encompasses both federal system and with unitary features is also there. നമുക്കിവിടെ യൂണിറ്ററി ഫീച്ചേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ചില സെൻട്രൽ റൂൾസ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റില്ല. അവർക്ക് പുതിയൊരു റൂള് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല. സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ റൂളിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു റൂള് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല ചില കാര്യങ്ങൾ, സെക്യൂരിറ്റി അങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങളിൽ. ദെൻ യൂണിറ്ററി ഫീച്ചേഴ്സ് ഇസ് ഓൾസോ സീൻ ഇൻ എ സിംഗിൾ സിറ്റിസൺഷിപ്പ്. ദെൻ ഇൻ ജുഡീഷ്യറി പവേഴ്സ്, അതിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു യൂണിറ്ററി ഫീച്ചേഴ്സ് കാണാം. അതായത് പെർട്ടിക്കുലർ ഡിവിഷൻ ഇല്ലാതെ, ഒരു പവർ ഡിവിഷൻ ഇല്ലാതെ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. സോ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇസ് എ ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം വിത്ത് യൂണിറ്ററി ഫീച്ചേഴ്സ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇസ് ബ്ലെൻഡ് ഓഫ് റിജിഡിറ്റി ആൻഡ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി. ദെൻ പാർലമെൻ്ററി ഫോംസ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഇസ് another feature of our constitution, and independent judiciary is there, single citizenship is there, and emergency provisions is there. So single citizenship, what is the use of single citizenship? Due to the single citizenship, every citizen enjoys the same political and civil rights alike. That is the importance of single citizenship. There is no discrimination between them, between the people. Okay. Then, what is emergency provisions? What is emergency? Adyandaravastha, emergency. Okay. So, Article 352 of Indian Constitution talks about this national emergency, and imposed this national emergency were imposed when there is a grave threat to our security of India or any other territory of India. Okay, due to like wars, like external aggression, armed rebellions. So during those times, national emergency were declared under the article of 352. ഇതൊക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ അവയർനെസ് പറയാണ് എന്താണ് എമർജൻസി എന്നുള്ളതൊക്കെ. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ പെക്യൂലിയാരിറ്റീസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ദെൻ you have to know what is the structure of an Indian constitution. What is the structure? So basically it consists of, originally it consisted of 395 acts, 22 parts and 8 schedules when it came into force on January 26, 1950. നിലവിൽ വരുന്ന സമയത്ത്, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിലവിൽ വരുന്ന സമയത്ത് it has 395 acts, 22 parts and 8 schedules. Okay, you have to remember this. But after the Constitution 104th Amendment Act in 2003, the Indian Constitution consisted of 448 acts, 25 parts and 12 schedules. You have to remember these two things. When the Constitution came into force, it has 395 acts, 22 parts and 8 schedules. But in 2003, due to the 104th Amendment Act, the Indian Constitution consisted of 448 acts, 25 parts and 12 schedules. Constitution നിലവിൽ വരുന്ന സമയത്ത് 395 ആക്ട്സും 22 പാർട്സും 8 ഷെഡ്യൂൾസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. 2003 അമെൻമെൻറ്റ് നടന്നതിന് ശേഷം അത് 448 ആക്ട്സ് ആൻഡ് 25 പാർട്സ് ആൻഡ് 12 ഷെഡ്യൂൾസ് ആയിട്ട് മാറി. You have to remember these things, it's very important. So this is the structure of Indian Constitution. Okay, then it is very important that you should know the framing of Constitution, how the Constitution is framed. There is loads of effort is behind the framing of the Constitution.
ഓക്കെ, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഭാരിച്ചൊരു പണി തന്നെയാണ് അല്ലേ, ആ ഒരു ജോലി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്, വാട്ട് ഈസ് എ ഫ്രെയിമിങ്, എങ്ങനെയാണ് ഇത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടായി വന്നത്? Actually, the Constitution of India was framed by a Constituent Assembly that is set up under the Cabinet Mission Plan of 1946. സോ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത് 1947 7 സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് മുന്നേ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നമുക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വേണം എന്നുള്ള ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചില പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ, പിന്നെ ചില ഓർഗനൈസേഷൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഘടനകളൊക്കെ നമുക്കൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വേണമെന്നുള്ളൊരു ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചു. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ബ്രിട്ടനിൽ നിന്ന് അവർ ക്യാബിനറ്റ് മിഷനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയക്കുകയും ആ ഒരു ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ പ്ലാനിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻ്റ് അസംബ്ലി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. ഓക്കെ, ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ വാസ് ഫ്രെയിംഡ് ബൈ എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻ്റ് അസംബ്ലി ദാറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് അപ്പ് അണ്ടർ ദ ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ പ്ലാൻ ഓഫ് 1946. ഓക്കെ, so the assembly consisted of 389 members. Later that turned to 299. ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻ്റ് അസംബ്ലിയിൽ 389 പേരുണ്ടായിരുന്നു. ദെൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് 299 മാറി. ഓക്കെ, so on December 11th 1946 the assembly elected Dr. Rajendra Prasad as its permanent chairman. So you have to remember the name Dr. Rajendra Prasad. He was elected as the permanent chairman of Constituent Assembly. It is very important, note down these points. Okay, so Dr. Rajendra Prasad was elected as the permanent chairman of Constituent Assembly on December 11th 1946. It's very important. And the assembly set up 13 committee to frame a constitution. I told you that it's a big task to frame a constitution. So they need committees, different committees to study about what to add in this constitution, etc. So they set up 13 committees for framing the constitution. Okay, later on the basis of this reports of these committees, what happened, a draft of constitution was prepared by a 7 members drafting committee. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ ഈ ഒരു 13 കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട്, കുറേ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതിനൊരു ഹെഡ് ഉണ്ട്, ഓരോ കമ്മിറ്റിക്കും ഓരോ ഹെഡ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളുടെ ബേസിസിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി. ഒരു 7 മെമ്പർ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഹെഡാണ് ഡോക്ടർ B.R. Ambedkar. Okay, so on the basis of the reports of these committees, what happens, a draft of the constitution was prepared by a 7 members drafting committee under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar. So it's very important that you have to remember him as he is also known as the chief architect of Indian constitution. So this is the image of Dr. B.R. Ambedkar, you might know. Okay, so you have to remember that he is known as the chief architect of Indian constitution. It's very important. Then the draft was finally adopted on November 26, 1949. Okay, so before adopting this constitution, there are many other procedures were there. That is the draft of constitution that was published in actually that is published in January 1948. And then what happens, then people were given 8 months, people were given 8 months to discuss the draft and the purpose amendments. And then after the draft was discussed by the people, the press, the provincial assemblies and the constituent assembly, in the light of suggestion received, what happens, the same was finally adopted on November 26, 1949. Okay, so this the draft, I told you the draft were made by under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar. Then what happens, they give this to the media and people and everyone for സജഷൻസ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് ഇത്രയും മെമ്പേഴ്സ് അടങ്ങിയ ആൾക്കാർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പകരം അതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ്, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഡ്രാഫ്റ്റ് പബ്ലിക്കിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക്, മീഡിയയുടെ മുന്നിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. അവരുടെ സജഷൻസും അതിൻ്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ മീൻസ് അതിൻ്റെ ഒരുപാട് പോരായ്മകളും എല്ലാം അവർ പറഞ്ഞ അതിൻ്റെ ഒരു സജഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു,
അതൊക്കെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് അതൊക്കെ തിരുത്തി ഒരു പുതിയൊരു ഡ്രാഫ്റ്റ് ഫൈനലി എന്ത് ചെയ്തു, അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തു. എപ്പോൾ? November 26, 1949. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദീസ് ടു ഡേറ്റ്സ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. Okay, so the draft was finally adopted on November 26, 1949, and in the next year, 1950, January 26, the Constitution of India was came into force. Okay, the Constitution of India was came into force on January 26, 1950. From that date itself, India is, India is known as, or India came to be as country that become a sovereign, socialist, democratic republic. So on 26 January 1950, India adopted, or India Indian means assembly has used this constitution as the permanent constitution, and that came into force on this date, and from onwards India become a sovereign, socialist, democratic republic. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇന്ത്യ അഡോപ്റ്റഡ് എ ന്യൂ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഡേറ്റിൽ, ജനുവരി 26. അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് നവംബർ 26 കെയിം ഇൻ ടു ഫോഴ്സ് ആണ് ആക്ച്വലി January 26, 1950. Okay, then also there is a saying that Indian constitution is a bag of borrowings. Why it is called Indian constitution is a bag of borrowings? Because Indian constitution were actually incorporated the best features of several existing constitutions. That is why Indian constitution is called as a bag of borrowings. എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം മറ്റ് പല കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ, നല്ല നല്ല റൂൾസ് അവരെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. That is why it is called a bag of borrowings. Indian constitution incorporated the best features of several existing constitution. That is why it is called a bag of borrowings. And what are the borrowed things? Parliamentary system and single citizenship. Then these are the important things. That is also the assembly, the parliamentary system and a single citizenship, and some other things were adopted from or incorporated from the UK constitution. Then fundamental rights and judicial reviews were adopted from US constitution. So these are borrowings. Okay, so we borrowed these things from other constitution, but at the same time we modified these things. And Indian constitution, that is why Indian constitution is a bag of borrowings. Then fundamental rights and judicial reviews were from US, and federal system were from Canada. I told you what is federal system, so that concept were actually took from Canadian their constitution. Okay, constitution of constitution of Canada. Then directive principles of state policies were from Republic of Ireland. Then many other things is there, but I will just mention some of I have just mentioned some of the important things that we borrowed from others. Then idea of a concurrent list were from Australian constitution. Then emergency provisions were taken from Weimar constitutions. Above all these borrowings, the Government of Indian Act 1935, that has a great influence on our Indian constitution. 1935 ഇന്ത്യൻ ആക്ട്, ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ആക്ട് ഉണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ വളരെ അധികം സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ ഒരു ആക്ടാണ് ഇത്, 1935 ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ആക്ട്. Apart from that, we borrowed best of other features from other constitutions like Australian, Weimar constitution, UK constitution, British constitution, Canadian, Russia, Ireland, Australia, etc. Okay, so that is why it is called Indian constitution is a bag of borrowings. It's very important, bag of borrowings. Then
So these are just means general overview of a constitution. So in the next class we can dive deep into the preamble itself. Okay, so prepare your note based on these slides. Okay, thank you.